அதுக்குன்னா DS2 பண்ணிட்டாங்க. DS2ல 2 கேரக்டர் மட்டும். லூசி அப்புறம் இன்னொருத்தன். இன்னொருத்தனை பார்க்க வில்லன் மாதிரியே இருக்கான். சரி இந்த பிரைவேட் ரூம் போகும். சரி ஃப்ரீயாக இருக்க சொல்லுங்க. எபிக் அக்கௌண்ட். இது எபிக் அக்கௌண்ட் இது இருக்கு. ஈவில் விட்டிங் 2 தெரியலைங்க. ரெசிடென்ட் ஈவில் எம்பிசி சப்போர்ட் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம். மினிமம் 3060. சரி இன்னைக்கு என்ன லைவ் இன்னும் முடியல. இன்னும் முடியல. ஓகே அவ்வளோ தாளாட்டுங்க. தான் போறேன். இப்பெல்லாம் தாளாட்டினா வந்து நைட் நேரம் வருது. டக்குன்னு பேக்கை காட்டுவோன்னு. ஆமா காமிச்சு பேக்கை காட்டுறான். திடீர்னு டாக்டரா மாறுறான். திடீர்னு உடச்சிட்டு வெளியே வரான். டொர்னாடோல மாட்டினதுல இருந்து சாமிக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக ஒரு இது இருப்போம் ட்வின்ஸு. அது உங்களுக்கு வரல நினைக்கிறேன். ட்வின்ஸா? பேர் மாமா. ஹலோ ஒருத்தர் பேர் மாமா, இன்னொருத்தர் பேர் தெரியல. மாமா அக்கா தான் நல்லா இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன். சொல்லிட்டுறேன். அக்கா தான் வந்து நான் சொன்னேன். அக்கா தான் வந்து குழந்தைய பெற்றெடுக்காம பிடியா வச்சு. ஆக்சுவலாக கண்ணாடி போட்ட அக்கா இல்லை, இன்னொரு அக்கா இருப்பாங்க. ரெண்டு பேரும் பக்கம் எனக்கு தெரியும். 2 பேரும் பக்கம் ஒரே பொறுத்தா இருப்பாங்க. சமைக்கிட்டே இருப்போம். ஜாம் எங்க போன தெரியலையே. Station. Come on, your work. Station. Station. South Connect City. City. இது ஃப்ராஜைல் ஹோட்டலா? ஃபாஸ்ட் அவுட் வந்துருக்குமே. 50% முடிக்க போறியா? ஃபாஸ்ட் அவுட் வந்துச்சாண்டா. ஓ இதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அடுத்த நிமிஷம் எங்கேயோ காத்து மறந்துட்டேன். அங்கே GKSS கேமி. எஸ்எஸ் Odd wearing underwear. Delivery. For delivery. Time for கிடையாது. இதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பண்ணி பார்ப்போம். All I had to do was make it to the garage. Seems simple enough. Yes. Let me there. Be wide, son.
It's good to see you. What's wrong? Remember how to do this? You need to kiss. All personnel. Jack Joyce has escaped custody and is now present at the... ரெண்டு பேர்த்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா இப்போ கதறிட்டு இருக்கான். Joyce has escaped custody. யார் அவ? ஒரு பொண்ணு க்யூட்டாக இருக்குமே. க்யூட்டாக இருக்குமா? பேர் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு. நான் அவளை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து தூக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தோன்னே 2 பேரும் வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. கல்யாணம் பண்ணி உனக்கு ஒரு மீலை போடுவாங்க. கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. Alarm's not gonna make my life any சரி easier. பார்த்து சொல்கிறேன். மாமா வழி பார்க்க வீச்சி. Way out of here. நீயும் பார்த்துருப்பேன். கைரல் ஆர்டிஸ்ட். கைரல் ஆர்டிஸ்ட்டும் ஜங்க் டீலரும். Oh shit. இப்போ நீ நினச்சிருக்கான் மேரேஜ் சக்ஸ் அப்படின்னு. திரும்ப ஆரம்பிச்சு பார்ப்போம். Don't ever get married, Sam. கல்யாணம் வச்சு பண்ணிடாதடா அப்படின்றான். எனக்கு அந்த கேமில் பிடிக்காத பிடி தானே கடுப்பு ஏட்டும். கட்டப்பட்டு சூட்டில் அடிச்சு வச்சிருப்பேன். பாட்டு நாசமாக இருக்கிறோம். இவ்வளோ நேரம் கடுப்பு ஏற்றிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ தான் ட்ரிக்கை கண்டுபிடிச்சேன். அது வர்ற திசைக்கு ஆப்போசிட் திசையில் போனால் அது பிடிக்க மாட்டேங்குது. அப்படி இல்லை முன்னாடிலாம் நேராக போய் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன். சைடில் தள்ளி போயிடுறது. பரவாயில்ல, டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நான் சுற்றியே போய்க்கிறேன் அப்படின்ட்டு சுற்றி போயிடுறது. ஏன்னா என்னோட கார்கோலாம் வேற ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இங்கே டெலிபோர்ட் பண்ணிடுறேன். என்கிட்ட கன்னு எதுவுமே இருக்கிறது. எங்கே போய் சண்டை போடுறது? அதோட என்ன கருப்பு அந்த இது பிபி கட்டும் கோவாது. பிபி கூட ஓகே தான். நான் வெரி ஈஸியில் வச்சிருக்கேன். அது பெருசாக இதாக அதான் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு டைம் தான் வந்து ரெட் கலருக்கு போய்க்குது பிபி. Beth, I got that device for you, but Dr. எனக்கு கேபி எண்டிங் வரைக்கும் ரெட்டு தந்துச்சு. Yeah, I just spotted her. Want to be my date? Yeah, save me that cocktail. சரிங்க தான்டா. I'll make my way there. இல்லை Serene's finished his speech and he knows you're loose. He's headed your way. Remember what we said. I'll keep him occupied, but switch to the Monarch frequency to make sure you stay out of his crosshairs. Okay. I'll see you apart. ஏதோ நாளைக்கோ கேம் நினைக்கிறேன். மைண்ட் ஏதோ கேம் டெனுவோ என்ன பண்ணுறேன்னு அப்படி பட சொல்கிறீங்களா? டெனுவோ வந்து இல்லை டெனுவோ நான் பட சொல்கிறீங்களா? இன்னும் பார்த்து சொல்கிறதா ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலே தெரியும். ரெடிட்டில் இருக்குன்றோனோ இல்லைன்றோனோ ஸ்க்ரீன்லேயே கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லையா? இல்லை போடு திருப்பின கொண்டு agreement to இல்லை எல்லாரும் பிளேட் வந்துருங்க. சும்மா டெமோ ஓடி போட்டு பக்கம் வந்துச்சு. ப்ரோக்ராஃபிக்ஸ்லேயே 6 GB RAM பிடிக்குது. லைவ் போட்டால் 7 போகும். அவ்வளோதான். சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பாடு? சாப்பாடு பிரியாணி That's the சாப்பிட்டேன். last of them. பிரியாணி பிரியாணி எல்லாம் இல்லை, பிளைன் பிரியாணி. லோடு I need the exact coordinates for Joyce ASAP. Monarch Actual is moving in to intercept. This is Home Guard 5. Just 5 minutes.
I'm entering the tunnel system outside the party grounds. இது அட்ரஸ் கட் எடிஷனோட டேரக்டர் கொடுத்தல எடிஷன். ஆமாம். ஓகே. PS Plusலயே ஃப்ரீயா? யா. பரவாயில்லையே. ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே. முடிச்சிங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா? என்ன சார்? கேம் ஏன் முடிச்சேன்? முடிச்சிங்களான்னு கேட்டேன். இல்ல என்னாச்சு? Photo Vengence. Bridges ID. Verifying ID. Verified. Verified cargo. I could see the mansion where the gala was. I had to find a way to get there. We found it in that. TS தோலோட ராஜமுடி வந்தாரு போல்டா. ஸ்கேனிங் போச்சுன்னு தெரியல. அப்போ இந்தியாவில் எவனும் மதிக்க மாட்டாங்க என்ன? அது ஒரு விஷயம் தெலுங்குல போகும்ல. இடம் கிடையா? అందరికీ నమస్కారం. I could see the energy field of another Monarch Chronon dampener. It would drain my powers. I'd have to find a way to shut it off. வெயிட்டாக இருக்கோ நான் கண்ட்ரோலர். My powers won't work within that sphere. ரெட் கேரோடைய பிஓஎஸ்டி எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன் பிஎஸ்டி ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். சக்கீரோ மஜாவா போகுதா? செம்மையா போகுது ப்ரோ, ஜாலியாக இருக்கு. அது வாட்டுக்கு போகுது. அவ்வளோதான். அது பாட்டுக்கு வந்து அது பாட்டுக்கு எல்லாம் வந்து அது பாட்டுக்கு இருக்கு, அவ்வளோதான். எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக். ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் நடக்குது. என்ன ஒரு லைவே காணும் உங்க லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் காணாமா? நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு சொல்லுங்க. லைவ் காணோம்னு சொல்லுங்க. போட்டிங்களா? I'm glad I can do something, especially after what you did for me. என்ன ஒரு சவுண்டு? Picture your டெத் destination. ஸ்டாண்டிங் ஆடிட்டு இருக்கேன். எப்படி இருக்கு PS5? ஜாவா இருக்கு. ஜாலியாக இருக்கா? ஏதாச்சும் மல்டிப்ளேயர் கேம் இருக்கா? பிஎஸ் ப்ளஸில் இருக்க எல்லா கேமும் இருக்கு. வேறு மல்டிப்ளேயர்னா இங்கே தான் வாங்கி தரேன். வேறு மல்டிப்ளேயர் ப்ரோ மாறு டைம் ஸ்பீட் தான் ப்ரோ, இறக்கிக்கோங்க. நான் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே ரைட்டு. அங்கே எம்சி ப்ரோ அப்போது அனிமல் பார்ட்டி ஆஃபரில் தான் இருக்கு. ஆஃபர்லாம் பேசக்கூடாது. ஆஃபர்னா நீங்கள் தான் எனக்கு வாங்கி தரேன். அது வேறையா? ரைட்டு. உங்கள்கிட்ட என்ன மல்டிப்ளேயர் கேம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நான் தான் சொன்னேன் பிஎஸ் ப்ளஸில் இருக்க எல்லாம் இருக்கு. PS Plusல இருக்க எல்லாமே இருக்கா? எல்லாமே இருக்கா? டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா? டவுன்லோட் எப்படி பண்ணி வைக்க முடியும்? புரியல எனக்கு. அதுதான் கேட்குறேன். டவுன்லோட் பண்ணி என்ன வச்சிருக்கீங்க அதை சொல்லுங்க. டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பிளட் பான் வச்சிருக்கேன். வேற வேறெல்லாம் மல்டிப்ளேயர்லாம் இல்லை. ரைட்டு.
பிளட் பான் வேணா நான் இறக்கிட்டு சொல்றேன் ப்ரோ, ப்ளே பண்ணுவோம். ரெட்பான்ல தான் மல்டிப்ளேயர் ஒர்க் ஆகலையாமே. ஒர்க் ஆகலையா? ஆமா, டான் பிளஸ்னாவும் லோக்கியும் ஆடினாங்க. ட்ரை பண்ணாங்க. ஓகே ரைட்டு ப்ரோ. கிராஸ் பிளேவா இருக்கும் ப்ரோ. டான் ப்ரோ வந்து PS4. ஆமா இல்ல புரியல. PS4 PS5 கிராஸ் பிளேவா? ஆமா ப்ரோ. நீங்க நீங்க வேற, அது கிராஸ் பிளே தான். எனக்கும் இவர் இது யாரோ ஒருத்தர் PS வச்சுனாங்க, அப்போக்கி ஒர்க் ஆகல. அதுக்கப்புறமா தான் சொன்னேன். யாரு ஒரே சரிங்க அப்படியே இருங்களேன். யாரு நான் சொல்றேன். இங்க PS4 பிளேயர் ஒருத்தர் இருக்காரு. என்ன ஒரு ஐடியா காணும். That firearm can be loaded with pneumatic rounds. It's fitted with a dot sight as well. ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு GTA 5க்கு ப்ரோ. நான் வந்து PS4 வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன். என் ஃப்ரெண்டு வந்து PS4 5 வச்சிருந்தாரு. அப்போக்கி போய் ப்ளே பண்ணலான்னு போய் பார்த்தா PS5 வெர்ஷன் டு PS5 வெர்ஷன் தான் டவுன்லோட் ப்ளே பண்ண. PS5 டு PS4 விளாட முடியாதான். அதுக்காக சொல்லிட்டு நான் PS5 வெர்ஷன் ஆன்லைன் வாங்கினேன். அப்படி வேணா இருக்கலாம், ப்ளே பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு. நம்ம வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே வேற என்ன இருக்கு? இட்ஸ் டேக் 2 இருக்கா ப்ரோ? இட் டேக்ஸ் 2 இட்ஸ் டேக் 2. இட் டேக்ஸ் 2 இல்ல அது நான் ஆல்ரெடி 2 டைம் முடிச்சிட்டேன். கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டேன் நானு. ஏன் ப்ரோ? 2 டைம் முடிச்சிட்டேங்க. பாத்தீங்களா? என்ன டைம் ஆடுறது? ரைட்டு. அமாங்கஸ் ஆச்சு இருக்கா ப்ரோ? அமாங்கஸ் ஃப்ரீயா? ஃப்ரீ தான் நினைக்கிறேன். அது விட்டு நான் ஏங்க பார்க்குறேன். ப்ரோ என்ன ஒரு காசு போட்டு வைக்கிறாங்க. இல்லை ப்ரோ 300 ரூபா ப்ரோ. 300 350 ரூபா. சரி ரைட்டு. அப்போ நான் ஏதாச்சும் ஒரு கேம், நல்ல கேம் PS வெர்ஷனில் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்கிறேன். ப்ளே பண்ணுவோம். சரி ப்ரோ ஃபன் பண்ணுங்க. பாய். என்ன ப்ளே பண்ணுறீங்களா? டெத் ஸ்பேண்டிங் ஆடிட்டு இருக்கேன். கபடி கேம்ஸ் எல்லாம் தலைவர்கிட்ட ஏன் தெரியல. புரியல. கபடி கேம்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி தவிர்க்கும். அவன் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் பண்ணுறான். இது இடமே ஒரு மார்க்கமாக இருக்கும். பூரா சைஃபை. கண்ட்ரோல் ஆடிட்டியா நீங்க? செட்டாலும் தொட மாட்டேன். ஏன்? இங்கே பட்ட பாடே போடுங்க. எனக்கு லேக் ஆச்சு. ஆக்சுவல் நேவிகேஷன் இஷ்யூ இல்லை. நேவிகேஷன் அதாவது நேவிகேஷன் பிரச்சனை, கிராஃபிக்ஸ் பிரச்சனை. பேசாமல் வல்ஹலாக போயிடுவா. வல்ஹலா வர வாங்கணும். மல்லை வர்றது கொண்டை கொண்டு வா.
வாமிட்டு வருது நீ. மாணிக்கு வருதா? கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் கொண்டு வச்சிருக்கோம். ஓ, வார்னிங்லாம் வரும்ல, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வார்னிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. தானி என்ன பொண்ணு சொல்ல மாட்டோம். புரியல. இங்க பிடி வந்துட்டான். சாவம்பளே நைட்ல சாவறேன். இப்போ பாருல எப்படி எஸ்கேப் போகிறேன். எஸ்கேப் போகிறது கோலன்னு அர்த்தம். ஏறி அடிச்சாலும் வீரன் அர்த்தம். இல்லை பரவாயில்ல, வேண்டாம். நான் கொலையாகவே இருந்துட்டு போகிறேன். தான் எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் பற்றியா? இது ரெட்ரோ பிரிட்ஜ் இண்டிகா. ரெட்ரோ எப்படி இருக்கு இண்டிகா? ரெட்ரோ எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ படம் முக்கியம் இருக்கா எப்படி சொன்னீங்க? இடமா இடம் வந்து பல கதைகளை எடுக்க நினைச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு பண்ணதுனால நல்லா இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப பார்க்கணும்னு தோணுச்சு. அது இல்லைன்னு தெரியல. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் போட்டுருன்ட்டு ஒரு நல்லா இருக்கு. யாருக்கா செகண்ட் ஆஃப்டர் அப்படி தெரியல. எங்கேயோ கொண்டு போவான். இந்த லாஃப்டர் மட்டும் எடுத்துருக்கலாம், தேவையில்லாதது. பாருன்னு ஒன்று வரும் பாரு, அது அதை விட கொடூரமா இருக்கும். அக்கடாண்டி போட்டு வச்சிருக்கேன். இல்லை வந்துட்டோ ரெட்ரோ இப்போ டைம் பார்க்கலாம். ஆனால் செகண்ட் கொஞ்சம் பொறுமை வேணும். வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. வாய்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சத்தியமா கேட்கல. பரவாயில்ல, நான் பேசுறது அப்படி வச்சேன். எனக்கு கிட்ட விட்டு வந்து கேக்குது. ஆனா ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் வருது பின்னாடி. வச்சிருக்கேன் நான். Yeah, now we're talking. ரெட்ரோ கேவலமா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? நான் சொல்லல. ஆனா அது வந்து படத்தை எங்கெங்கயோ கொண்டு போய் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான். அதனால வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல. ஆன்டி பிரேக் வச்சிருக்கணும். பூஜை அந்த படத்துக்கு தேவையே இல்லை. What was your plan? I needed to get to Dr. ஒரு இடத்தாக வச்சிருக்கான். என்ன பேக்கப்லாம் போட்டு வச்சிருவோம். தேவையில்லைன்றேன். அதுவும் அந்த ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி வருவா. சில இடத்துல வந்து கருப்பா இருக்கிற மாதிரி இருப்பா, சில இடத்துல கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்க மாதிரி இருப்பா. மாறிக்கிட்டே இருக்கா அவளோட இது.
காசு இல்லை போல சோடு. எந்த படமும் பார்க்கல, தகுதியும் பார்க்கல, சந்தோஷமா இருக்கு. தகுதியில் பார்த்து அடிக்க நீங்க பார்த்துக்கல. பார்த்துருப்பான் ஃபர்ஸ்ட் நாளே இறக்கியிருப்பான். கல்ல கடல் நடி ட்ரிஷா ஒரு பக்கம் அபிராமி ஒரு பக்கம். மனிதத்தனம் ஓல்டு பின்னால தான் இருக்கும். மாற பரவாயில்ல, மயில் மாற தான் இருக்கும். எஸ்டிஆரோட ஜோடி எப்படி ஜோடியா இல்லையே தங்கச்சி அந்த சிங்கிச்சா சிங்கிச்சா அட சும்மா பாட்டுக்கு மட்டும் வருவாங்க. ஐயோ அப்பயே சொல்லிட்டானே ரிலீஸ் முன்னாடி. Beth should be here somewhere. அடா பாவி ஏமாத்தி விட்டீங்க. Mr. Serene's speech had been a success. The world was falling apart. The Then Warriors was enjoying their little PS goddamn ஒன்றும் spark. தூங்கிட்டேன். டகுலைஃபும் தூங்கிட்டேன். PS1 எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு. நான் வந்து புக்கு படிச்சிருந்தேன், அதனால வந்து இருந்துச்சு. ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறதுனால இருக்கலாம். ரொம்ப கூட்டமா இருக்கு. Remember, Sam, when the clock's ticking, speed is what நான் matters. எனக்கு இண்டியன்ட்டு எவ்வளோ போட்டுட்டேன். You view your gear and bring only what you Mantanda need to make it to your Indian destination as fast as possible. ஏன்னா அதுலேயே பிஜிஎம் நல்லா இருக்கும். இல்லை ஒன்றும் இல்லை, பாடி பாட்டு காணும். ஓனர் மட்டும் 10 நிமிடங்களில் பிளட்டை டெலிவரி செய்ய வேண்டும். சைபர் பங்க் PS5 இருக்குன்னு ம் சைபர் பங்க் PS5 இருக்குன்னு இல்லை இல்லை ஆஃபர் விட்டுருக்கோம். ஆஃபர்கிட்டேன் 2019 டிஎன்சியோட சைபர் பங்க் அடிக்கடி ஆஃபர் வரும் எனக்கு. ஈஸியில் 1000 ரூபாய்க்கு வந்துச்சு. இல்லை டிஸ்கல் அவ்வளோ வராது. டிஸ்பிளே அவ்வளோ வராது. These people have no ரொம்ப idea கடைசியான shit டீல் தான். out of all the Yeah, well, Monarch does. 3000 தான் எல்லாத்தையும் விட்டுருப்பான். I think my cover's gonna last. Yeah, well, I don't think it would do much. இல்லை எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுறது பண்ணுதுன்னா மூடி வச்சிரு. Shoot for the next part anyway. Okay, Dr. Emerald's somewhere in Vengence. Let's go grab her. Better vlog quickly enough before anybody notices. Okay, anyways, what's our plan once we grab her? Boat dock right outside the சரி வரீங்களா நிறைய போடுவோம். Okay, we can make that work. போகலாம். வரணும் சொல்ல ஆடுவோம். என்ன என்ன நீங்களாம் கூப்பிட்டா 11 மணிக்கு போயிடுவேன்ற நேற்று drone. இருந்தேன். It's in the wrong place. நான் இப்போ சொன்னேன் Literally. நீ தான் சொன்ன. ஒரு டைம் Jack, Dr. Emerald's in there. Need to get her out before time. ஃபாரஸ்ட்லாம் டிஆரில் பணத்து மட்டும் அடிக்கும். 2 மணி வரைக்கும் தான் நான். தாண்டா சரி முடிச்சுட்டு வரணும் வாங்க. பிசிசி Get her moving before time kicks back in and that drone turns us into paste. அவங்ககிட்ட கடைசி வண்டியை போட கமெண்ட்டு பார்க்கலாம். Let's get to it, Doctor. ஆமாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டேன். What? Oh no. That can't be good. It's really, I mean, Heads up, Sam. you're Jack's Looks like you choice. tripped an intrusion sensor. No. To be clear, these sensors react to you, not your cargo. Be careful. Trouble may be on the way. It's collapsing. Where's the damn boat? It's right there. Okay, go. பேண்ட் இருக்கு நான் போட்டுக்கிறேன்.
எடுத்துட்டாங்க. Jack, they're closing the gate. We can't get up here unless you get it open for us. You get going the second you can, okay? Holy shit, it's Joyce! கிட்ட போற மாதிரி பேட்டரி எல்லாம் இல்லையா அந்த கேம்? புரியல. பேட்டரி என்ன பேட்டரி? வண்டிக்கு கடை இது இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கையில் எடுத்துட்டு. அதுக்கு பிசிசி வேணுமே. அதை எடுத்துகிட்டு போங்க, எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மாட்டி விடுங்க. இல்லையா? அது உங்கள் தப்பு. ஐயால நான் கேட்ட கேள்வி என்ன, நீ சொல்கிற பதில் ஃபியூச்சர் தான் பேட்டரிலாம் இருக்காது. என்னது? ஃபியூச்சர் பேட்டரிலாம் இருக்காது. ஓஹோ, பேக்கில் ஒரு பேட்டரி இருக்குது, அது இவனோட ஸ்கெலிட்டனுக்கு மட்டும்தான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த கால்ஸ் இருக்க வேண்டியெல்லாம் மாற்றணும். செருப்பு ஓட்டிங்கில் எப்படி இருக்குது? நினைக்கிறேன். ஒரு இடத்துக்கு போறேன், இந்த ட்ரக் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்தையே நான் எங்கேயும் பார்க்கல. அப்படிதான் பாட்டு ஒன்றே பார்க்கல. நெட்ஃப்ளிக்ஸில் 3.25 மணி நேரம் போட்டிருக்காங்க பார்ட் 2. அன்கட் வெர்ஷன், எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன். அதான் பார்க்கனுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வேறு இதில். நான் அன்கட் வெர்ஷனை திரும்ப தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணி படத்தை 2000 கோடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். பார்ட் 2 பெருசாக ஓடலான்னு நினைக்கிறேன். கலெக்ஷன் வந்துச்சு, பேடு ரிலீஸ். அதுக்கப்புறம் தானே அல்லு அர்ஜுனை எதுக்கோ வந்து போலீஸ்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருந்தான். போலீஸ்லாம் எதுக்கும் வந்தானுங்க, போலீஸ் தான் போட்டாங்க. ஸ்பெஷல் ஷோ போட்டாங்கல்ல, தேட்டரில் யாரோ செத்து போயிட்டாங்கன்னு தானே பிடிச்சாங்க இல்லையா? இந்த ஸ்பெஷல் ஷோட்டு ஸ்பெஷல் ஷோக்கா பிடிச்சாங்க. ஆமாம், அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு இறந்தாரு. பார்க்க ஆக்சுவலாக ஜிபிக்கு கூட கொண்டாடுந்தோடும் சேம் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தோட சார் ஆகிட்டேன். No, just go. Move to all this trouble to grab her. Make my own way out. My plan was simple. There's a bridge to the mainland. Fight my way through anything more. Actually, combat to the car. Drive it back to the swimming pool. டிஎஸ்ல சரிண்ணே, கை சண்டை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். கையிலையும் சண்டை போட்டிருக்கேன், அப்புறம் அந்த அசால்ட் ரைஃபிள் நான் லீத்தல் அது, அப்புறம் போலா கன்னு,
10 minutes வந்துட்டேன். All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Welcome, Sam Porter Bridges. அப்புறம் கனெக்ட் பண்ணுப்பா. Thank you so much. You're a lifesaver. I can't believe how fast you work. You watch yourself out there. You sure you'll do something for you. கிரேட். 1300 கிலோ டெலிவரி பண்ணியிருக்கேன். 100 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன். நீலாக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு கேம் பிளே. நீலாக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி இருக்கு கேம் பிளே. பார்த்தேன். புரியல. ரெஸ்டாரண்ட் 9 ட்ரைவல் பார்த்தீங்களான்னு கேட்குறாரு. எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டும் ஆடினவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் தெரியும். எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸும் தெரியல. ஒன்று தெரியும், அந்த பொண்ணு இருக்கால அவன் வந்து R8 வருவான். R8 DLC வருவாளா? R8 DLC இருக்குல்ல, அந்த பொண்ணு தான். அப்படிதான் நினைக்கிறேன், தெரியல. பார்க்கடே அப்புறம் வந்து எங்கேயோ போய் மாட்டிருக்க இடம், அந்த இடத்துக்கு தான் நீ திரும்ப போறேன்னு அவன் சொல்ல. உங்க அம்மா எங்க செத்து போனாங்களோ அதே இடம் தான். எனக்கு புரியுது, ஆனா நீ தான் இதை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. லியான்லாம் ஒரு மாதிரி பேசணும் தெரியல. R7 R8 R9 மூணு ஒரே ஸ்டோரி நினைக்கிறேன். நம்ம தான் கொண்டு போகிறோம். என்ன தம்பி பண்ணுற? With Beth and Dr. Amaral clear, it's time for me to get gone. PC காலத்தில் R9 PS6 இப்பதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆவடறான். Okay. தருவோம், யாருக்கு தெரியும். Valet parking. போயிட்டா ஐயோ அமுடி. This growing inside me. I've been fighting it for 6 hard years. Dr. Amaral was developing a cure for the Cronon syndrome. She was the only one who could administer the treatments that kept my sickness at bay. And Jack had taken her away from me. And what's left is crawling with BTs. They're everywhere. We should keep it. Did this happen, Martin? I was able to sneak away and reach out to you. This might be our last chance to talk like this. I'm on your side. I just wanted you to know that I'm safe. Promise me you'll keep building the chiral network. It's our only hope for the future. Took her.
It's my only hope Without for Sophia, there's freedom. no chance. யார் ரெட் கலர் இருக்காவா? We did all we could. And when he's Yeah, finished, family. we can go back east But I together. believe Burke was just the tip of the iceberg. Only It wasn't if just you Joyce go that did this. அவன் ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. சிவடு We've recovered Dr. Emerald's laptop. தெரியாது. We have it I'll set be up over waiting there for if you want on to the look. beach. I'll be right there. பாக்கி எவ்வளோ அழகாக இருக்கா கிளவியோ. அவ தான் அந்த பீச்ல இது லாக் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாள் ஏதோ. I want to go over Sophia's figures. If she's right, the fracture is escalating a lot faster than we anticipated. You know the future. Dr. Emerald doesn't. Is the lifeboat even in a viable state for activation? She's trying to convince you the schedule's wrong. Why? To get you to rush this? To make a mistake? The people opposing you. She could be one of them. She isn't. Are you willing to bet the entire plan on that? I implore you, hold off on activation, Paul. Let me clean house before this gets completely out of hand. How do you want to proceed? Somebody was working against me. Somebody close. Martin Hatch. Sophia Amaral. I could only trust one of them. All right, Emerald. Let's go fix the time. You're right. We need to stick to the original plan. Whether Sophia's date is good or not, we can't deviate from that. Clearly, we have to compromise. Put a team together. Find out who she's been working with. Actually, I've already got something on that front. அடுப்புல இப்பதான் They just தூண்டுச்சு. pulled this from the security feed. வரல நேற்று இன்னொன்று லைஸ் ஆஃப் பியோட டிஎல்சியை டக்குன்னு லான்ச் பண்ணிட்டான் நேற்று. எந்த ஒன்று அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே கிடையாது. டேரெக்டாக நேற்று லான்ச். She's one of our employees. How the hell? We got too big for you to screen everybody personally. We didn't have an ID on her until now. Beth Wilder. She's one of our operatives. We've already got a kill team after, but we won't be able to kill her. Not yet. How can she be working with Jack? How does she even know him? I told you, Paul, we can't trust our own people. Who knows how deep this goes? தரமானக்கு இவ்வளோ அடுத்த வருஷம் வருது போல. Find out. அடுத்த வருஷம் நல்லா இருக்கு. ரைட் ரோட்டர். Beth Wilder. Yep. It was the first time I'd heard her name, but she had been there in the past. பொடி ரெண்டு கேம் தான் தெரியும். வேற என்ன இருக்கு? இப்போ ரெண்டு கேம் தான் கன்ஃபார்ம். Resident Evil லைடு GTA 6. வேற என்ன? ஓகே DLC வருமா? The whole time, working against me from the inside. Maybe. And she wasn't the only one. Hey, Stan, I have some new info you should hear. Recently recovered thanks to your efforts to expand the chiral network. It concerns BBs. I dug this up on my own, just to be clear. No one ordered me to look. நான் பேபியை காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கான். என்ன இப்படி No சொல்கிறேன்? need for you to deal with any blow. You were just listening to me ramble on. Anyway, it looks like Bridges wasn't the first to bring back. It was a group of separatists, terrorists, opposed to UCA expansion. According to the records, they started using them about 3 right around the time Bridges won. Seems these separatists were having trouble. These two. You took the one and thing figured Mr. that if they Serene could needed try, to survive. they might be able to steer them into our That path. made you priority one. When Bridges Yeah, got wind they of made that clear. the decision Monarch was lined made every to escape route fire with barricades, roadblocks. to start using I had to get to PPs the as mainland, but counter. I couldn't do it by car. It's possible yours was commissioned for that. Let's go. A fact I think someone may have sealed, judging by the absence of BB-28 service. Streets are too hot. I always found it strange that we were so willing to utilize them. I'll let We you know as soon barely as I find some understood. higher ground and get a good look at the Now we know situation on why. the bridge.
think Even they might AP methods and techniques employed by others start. There's more you should I'm know. looking at the bridge right now. It's about the original bridge experiment. I don't know. Piecing together little. Well, maybe. It looks like they started around the time of stranding. Pretty exposed out They here, were so conducted try on to make the it island of fast. I'll be a lot better when you get me East on the Coast, boat. Monarch's right which around was us, I'm not completely exactly making friends out here. invigorated by what was almost certainly a void-out. Kicking and screaming. Back then, How long these experiments had the full support. Let me check. It's all just guesswork, but I suspect the BP program understanding of the nature of the deaths. However, due to ethical and safety concerns, public opinion was strongly against the program. Still, they pressed on, and in their desperation to make sense of the greatest disaster of their age, I think they caused another. I should also mention President killed at last. Yeah, It was after his death, when he was succeeded by then Vice President, that the experiments were suspended by executive decree. Documents were shredded, facilities were decommissioned, and every effort was made to assist it. Which begs the question how some separate group was capable. Decades later, I'll let you know it. Sam, check the delivery terminal and review. பெருசா சொன்னான். The people of Mountain City கண்டது கொஞ்சம் தான் இருக்கும். a town-like substance has been சரியா bubbling up advantage through இருந்தா. the ground near them. They're saying more of it by the minute, and it won't be long before it spreads into the city. There have already been reports of ejecta inside the outer walls. If nothing is done, the whole city might be swallowed by a sea of tar. Future. There's an order from Mountain City. Check the details on the delivery terminal. நம்ம போடுறது படை. வாக்கிங் டெக்னாலஜி போடலாம். சீசன் 2 முடிச்சாச்சுல, சீசன் 3 தானே போடணும். போடுவோம். Already own 4 vehicles if you create a main Reoccurring theme of the night. I'm looking at the bridge right now. Be advised, Sam. The case for that antimatter bomb was not designed for long-distance transport. It's getting tense. The magnetic traps that keep the antimatter sequestered delicate. A powerful impact, reckless driving, and unbalanced carrier. There are all kinds of ways the traps could fail. Any abnormalities detected within the case should trigger. If it goes off, you're doing it wrong. And if the bomb goes off, we'll have a disaster on our hands. The kind we can't come back from. You should be able to meet me there with the boat. கொலவண்ணம் பார்க்கறானுங்களே. Giant gas sign out front. Can't miss it. It's nice and bright for Monarch to see. There's not a lot of options. Switching to Monarch frequencies. Be in touch soon. And I'll be there in a few minutes. Order of time. Don't stand me up. FPS Vehicles available. atomic auto regularity. Where's the fire pole? கேட்டு பாட்டு விட்டோம்.
பார்த்தேன். Alright, Bobby's back, and we're getting reports of more and more of these monarch roadblocks springing up all over town. Bastards. Part 2 Part 3 எது? Atomic Heart Part 2. Okay. Atomic Heart 2 எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஆல்ரெடி. எடுத்தான் இருக்காரு. வரல நான் 20 FPS வருது. HQ, this is Gatekeeper 1. Civvies are up in arms over here. They're getting out of their cars. Some asshole from Lucky Joe's won't let us search his truck. You heard Serene. We take the hard line. Easy on the trigger finger, but if it comes to it... Copy. பேக்ல பாம்பை வச்சு 1.5 கிலோமீட்டர் போகும். அந்த மிஷின் ஆமா பண்ணி பேசோ. ஆமா அந்த மிஷின் எடுத்து ஆரம்பம் சின்னடுக்கு. ஐயோ எந்திரிப்பா சாமு. பொறுமையா போடும். நான் போட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். இதுக்கு தண்ணியில தத்தளிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். டே எந்திரா. அப்பா மிஸ்டர் பீச்சியா இருப்பா. நான் போயிட்டு லோடுங்கடா. அப்படி போனோமா எடுத்தோமா லோடை போட்டோமா லேட்டஸ்ட் டேட்டா. கஷ்டப்பட்டு திரும்பலாம். ஐயோ கைக்கு காணும். போயிடலாம். பரவாயில்லையே, என்ன அப்ளை எடுத்துட்டு போனப்ப பைக் பேட்டரி கம்மியா இருக்குன்னு இவ்வளவு கொடுத்து காமிக்கிறான். ஏமாத்துறீங்களாடா படி சொலாஸ். ஒரு வீரம் மாப்பிள்ள திரும்ப தண்ணியா? தண்ணி இல்லாத இடமே இல்லையாப்பா. முதல்ல மியூலோட டெரிட்டரி வேற இருக்கு. எல்லாமே பிரச்சனையா இருந்தா என்ன பண்றது? வைப்ரேஷன்
வெடிக்க தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நடுவில் இந்த பிடி கரம் disconnected from primary network. Change of plans. The pier's too hot. Gotta find another way across. Almost there. Just wait 2 minutes. I'm not putting Dr. Emerald at risk. I'll make it across that bridge. Got civvies trying to push through the line. You know your orders. Hardline. Any means necessary. SMPS ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க. பிசியில் வந்து எனக்கு லேக் ஆகிடுச்சு. அது போக யாரும் லைவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலை. சரி போட ஈஸிலேயே ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து என்ன அந்த ஷிப்பில் ஏறி போவாங்களே அது வரைக்கும் வந்துட்டேன். பத்து ஓடுதா? ஆமாம் ஆஃப் தான் இருக்கு. பத்து தான் இருக்கு. ஆஃப் போட்டேன். ஃப்ரெஜைலோட இது டெலிவரி அந்த இது வச்சுருப்பாங்கல்ல டிஜஸ் மாதிரி டெலிவரி டெர்மினல். அது இங்கே ஒன்று இருக்குது, பார்த்துட்டு போவோம். யார் சார் இருக்கீங்க? யாருமே இல்லையா? யாருமே இல்லை இந்த இடத்துல. எடுக்கிறோமே நடந்தா போகணுமா? மழை பெய்யும். Unfortunately, after the passage of time, anything is affected, just like ordinary, cardio conductor will be able to summon contact access myself now.
எவ்வளோ டேமேஜ் ஆயிருக்கு. %17 டேமேஜ் ஆயிருக்கு. டேமேஜ் கோளாறா இருக்கே. கொடிவானம் போடுது. Okay, good. Just gotta make it across this damn thing. அந்த வார்த்தையில் தான் இருந்திருக்குமோ. Yo. எண்டுக்கு வந்துட்டேன். இல்ல இங்க ஒரு சேவை போட்டு போயிருக்கேன். Instructions limited. He's dead. Oh no. This is so bad. I knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground, and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way down.
I knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground, and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way. I knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground, and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way down. Hello, Paturode. I see danger. I knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground, and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way down. First part is super இருக்கும். அந்த பொண்ணு தூக்கிட்டு போறது. I knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground, and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way down. Hello, Senda. போமாட்டான்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர்னு தான் கூப்பிட்டுருக்காரு. ஃபேமிலியோட போய் பாருங்க. Frozen crash. Somehow I had to find my way across. Hope for the best. Super பாக்க எப்படி இருப்பார்? சூப்பர்னா பாக்க எப்படி இருப்பார்? சூப்பர்னா பாக்க எப்படி இருப்பாரா? ஆல்ரெடி காமிச்சிருப்பாரு கோஸ்ட் உனக்கு எடுத்த போட்டோவே. இல்லை ப்ரோஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் வர சொன்னேன்? Frozen crash was a mess. Somehow I had to find my way across. Hope for the best. ஆமா க்ளோன் வந்துட்டா போல. கண்ணாடி போடாம அழகா இருப்பா. ஒண்ணுதான் அவ கண்ணாடி போட்டிருப்பா போட மாட்டான். So you speak for the city? That's right. I'm in charge. The name's Lockna. Lockna. Hold up, I need to talk to you. You're a technician, right? Look, no bioman don't come back. I kept heading downwards. Damn it, I need your towards help. the cargo ship. Well, we don't need yours, Bridges. You're only making things worse. Good time. Damn. The route down wasn't exactly user-friendly. And we need her people. The fracture was getting We've much lost worse. too many others as it is. Timelines Without getting Mountain Knot City, the Chiral network and the VA will never crashing into each other. What now? This was what the end of time So, would look here's like. the thing. Everything was Sam, broken. Lockna is Mama's twin sister. Former Bridges 1. And no one would Went know. west with the others. Second group, just like Mama. Mama's not her real name, of course. That'd be Mulligan. Both have dudes and both are scientific geniuses. Mama's primary field of expertise is applied physics. Lockna's is theoretical. Mama designed the qubit hardware. Lockna, the software. They said they could converse over any distance. Said they had a special bond that led them. I don't know how that's possible, but I'll tell you this. There wouldn't be a chiral network without them. Objects were moving out of time. They were so close out of that order, some said they were timelines like... overlapping. And it was going to get worse. Might be why they were able to develop the qubit. But they had a falling out after Mulligan's accident. Lockna left Bridges and cut off all. I don't know what happened between them. But if we don't bring Lockna around, our plans to make America whole are finished. Not that I'm asking you to stick your nose in their personal business.
Though if you did, it might help us figure out how to bring Lachlan around. Which would be great, because our plans to make America whole again are... In the meantime, if you got any bright ideas, feel free to give them a shot. Hang about the idea, okay? Would you speak to Mama for me? Before we head downstairs, we have to talk about something. Hatch. This is the guy that visited me in the cell. He may be undermining Paul, but I get the impression he's not on our side. Okay, what's up? It's about the plan. Emerald gets the machine working. We go back to yesterday and undo all of Would you this. go and talk to Mom? Listen, What did I get of it? in the video Will left for me, he said the countermeasure was stolen from his workshop on July 4th, 2010. He also said I took it. Maybe I did, Jack. திருப்பி இங்க இருந்து மாமா லேபுக்கு போ. You're saying we go to 2010. We steal it. If Will was right, that would mean it wouldn't be a change. We take the countermeasure, bring it to the present, fix the fracture, save the world. இது கனெக்டும் ஆயிருக்காது. இங்க இருக்கிறதையும் யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல நம்ம. நாசம் தாக்கண்ணா நாசம். மாமா மாமியா மாமா எங்க இருக்கா மாமா? மாமா ஐயோ மாமா லேப் எங்க இருக்கேன்? பெரிய டாஸ்கா கொடுக்குறாங்களே. சரி அடுங்க ஓட்டுப்போம். ஜாலியாவா? இப்ப அங்க போயிட்டு திரும்பி இங்க வரணும். கனெக்ட் ஆகல. ஃபாஸ்ட் ஆகல. ஃபாஸ்ட் ஆகல இங்கிருந்து பண்ண முடியாதுல்ல. இங்க கனெக்ட் ஆனாதானே இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பண்ணலாமா? போய் பொறுங்க, இல்லாட்டி பாட்டு ஓடும். பாட்டு கிட்டே போகும். பண்ண முடியாது. கனெக்ட் பண்ணாதான் யூஸ் பண்ண முடியும். சேஃப் ஹவுஸ் பாட்டு இருக்கும், பாட்டுகளுங்க. ஏதாவது எடுத்துட்டு போய் டெலிவரி பண்ணிருக்கலாம். இப்படி போமா, இப்படி போய் Before we head downstairs, we have to talk about something. இப்படி போக முடியாதுன்னு சொன்னானே. Okay. இங்க போய் It's about the plan. நாட் சிட்டிக்கு போய் அங்க Emerald gets the machine working. We go back to yesterday and undo all of this. 2000 மீட்டர்ல இருக்கு. Listen, in the video Will left for me, he said the countermeasure was stolen from his workshop on July 4th, 2010. He also said I took it. Maybe I did, Jack. பிரியாணி இல்லையா? We have a time machine. பிரியாணி இல்லையா? We go to 2010. We steal it. If Will was right, சங்கட குஸ்கோண்டி இல்ல. we take the countermeasure, bring it to the present, fix the fracture, save the world. Okay. Explain to me why that's a better plan than just பிரியாணி குஸ்காவும் ஒண்ணுதான்ப்பா. preventing all this from happening in the first place. கறி முக்கியம் பிகிலே. Based on what I know about time travel, கறி இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி தனித்தனியா. பிரியாணினா நார்மல் ஒண்ணுமே இல்லாம. சோயா போட்டா? சோயா பிரியாணி. Yeah, I don't know. I mean, my plan still feels simpler. பிரிஞ்சி இல்ல. Get the machine working. பிரிஞ்சி இல்ல, பிரிஞ்சி. பிரிஞ்சி ஆமா அது சொல்லுவாங்கல்ல பிரிஞ்சி. ரைட்டா. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும். சொல்லுவாங்க சென்னையில சொல்லுவாங்க அது. The way she looked at the countermeasure like she's seen it before.
She knows what it does. சாப்பிட்டுள்ள பிரிட்ஜில் என்ன சாப்பிட்டதில்ல. இங்கிருந்து எங்க போயிட்டு இருக்கேன்? Did she find anything? I'm not sure. I'll go இந்த check. படத்துக்கு வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம். How long do you need? I already found the problem. Quite simple, really. The power relay is down. You'll need to find a way to reset it up. There. யாரா உன்னை பெற்று விட்டாங்க? பெற்று போய் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். Power surge occurred at 7 a.m. this morning when the machine was activated. Okay. The console here's got 2 red lights, 1 green one. You'll have to reset the power to the 2 stations with the red lights. சுடுகாடு மாதிரி தான் இருக்கு. தோண்டி எத்தனை போய் அங்க இருக்கிற பணத்தை தோ. Just follow the cables to the red lights. Above the machine. A perfect place for a reset switch. பைக் எங்கேயும் போய் மாட்டிக்கிறா. எடுத்துட்டான். இவனை எத்தனை டைம் தான் பீட் பண்றது? அந்த பக்கம் போப்பா. ஒரு டைம் என்னாச்சும் 1 HP ஆயிட்டான். என்கிட்ட புல்லட் இல்ல. எடுக்கலையா? Okay, the first red light is now green. காவலிக்க போறேன். ஆக்சுவலி எடு முக்கியம். ஆர்டரா குட்டி வரும். நம்ம முக்கியம். நேடு மேடி இவனுக்கு அகைன்ஸ்டா ஒர்க் ஆகாதுல்ல. என்ன இருக்கு? பிளேட் கிரனேடு பச்சை மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. உங்கள் ஊரில் போட அது நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதான். வெரி ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஒரே கன்ல வந்து ஹேண்ட் கன் மாஸ்டிக் ரவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொட கிறிஸ்டல்ஸ் கொட. டிஎஸ்2 எக்கச்சக்கமா பாஸ் டைப் காமிச்சாங்க. இதுல ஒன்னே தான் ரிப்பீட் ஆகுது. என்ன சவுண்ட் இருக்கு? கிறிஸ்டல்ஸ் கலெக்ட் பண்றாரப்பா. பைக் எங்கப்பா? சவுண்ட் போட மாட்டாரு. அடிக்க மாட்டார். போலா கன். பாவடி.
மாமா கொடு. அவ்வளோதான். ரைட் செத்து போச்சு. நிக்குமே Various weapons like shotguns. ஐயோ மீண்டும் மீண்டுமா எல்லாமே விஷயமா ஓசி தான் எனக்கு இந்த போகுது. நான் எடுத்துட்டேன். ஜிப்லைன் ஜிப்லைன் தானே இது. இந்த விழுந்த சிம்பர்ல நான் போகட்டும் நான் போகட்டும் பிச்சை சரிதான். ஜிப்லைன் யூஸ் பண்ண என்னப்பா வேணும்?
கேட்குறீங்களா? பிஆர்டிசி வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன வேணும்? சரி, ஏதோ இருக்கும்ல, ஃபியூல் போடுவீங்களா? என்ன போடுவேன்? ஜென்ரேட்டர் வைப்பீங்கள? ஆமாம். அதுலேயே இருக்கும். அது ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறத எப்படி யூஸ் பண்ண கையால் கனெக்ட் பண்ணணுமோ? ஸ்ட்ரக்சர் மெனு. யூஸ் கொடுத்தா நோ கனெக்டட் விப்ளைன்ஸ்னு காட்டுறான். டீ கனெக்ட் பண்ணுங்க. கரெக்டா என்ன பண்ணுறது? ரெண்டும் கரெக்டாக பண்ணுங்கிட்ட ஒன்று மட்டும் வச்சுட்டு. நான் வைக்கலையா, இது ஆன்லைன் பிளேயர் வேணா அப்போ ஓடுங்க, டீ போட்டுருங்க. சுற்றி போடுறதில்ல. இப்போ நான் ஈஸியாக போயிடலாமான்னு பார்த்துருக்கேன். அடுத்த 400 மீட்டர் நடக்கணும். அடுத்த ஒன்று ரூபா கொடுக்கூட தவறு. ஜென்ரேட்டர் தான் எப்பயுமே யூஸ் ஆகும். நிறையா வச்சிருக்கானு வைக்காலையா. So we have to soda. There you go. Everything on me. Here, you know that? Don't put down any buttons. Whatever you do. Watch your back out there. Water bridges. இங்கிருந்து ஆமா மாமியா லாபம் இருக்கு. மாமா மாமா மாமா. display okay. ஓவரா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணா இவ ஏதாவது சொல்லவே இல்லை. ஃப்ரெஜைலா அதனால முடியல நம்ம பேசுவோம். At least make sure to read the priority. சரி ட்ரீட் இப்போ PS5 வரல. வீட்டுக்கு தானே அவனுக்கு வந்து பிளாக் மெட் வாங்க போடுறேன். சரி வளஹாலா கிஃப்ட் பண்ணி விடு. என்ன கிஃப்ட் பண்றது? அசாசின்ஸ் கிரீட் வளஹாலா நட்டை ஆடியன்ஸ் நட்டை AC2 நட்டை பஸ் கணக்கிட்ட வாங்கி தர ஆடி ஆடு.
அட இது ஒரு அளவுக்கு யூஸ் ஆகிட்டு போ. ஆமாம் சரி வாங்கிட்டேன். வாங்குற கேம் ஒன்று கூட ஒரு கூட இருக்க முடியும். நல்ல கேம் தான் எனக்கு செட் ஆகல. என்னடா கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சா பிரிஞ்சு போயிட்டாலாமா யார் மாமாவா? இந்த கைரல் ஆர்டிஸ்டும் ஜம்கியாடா அந்தம்மா 2 பேருக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. இப்போ வந்து அவ தனியா போயிட்டா, அவங்க அம்மாட்டே திரும்ப போய் எதுக்குடா கஷ்டப்பட்டு அங்க வந்து தூக்கிட்டு வர சொன்னீங்க? இப்போ நம்ப இருக்கலாம் தானே பிசியில் இந்த எனர்ஜி ட்ரிங்க் வருமே, அது மான்ஸ்டர் தானே இருக்கும். ஆமாம். ஆனால் பிஎஸ்ல வந்து வேற வச்சிருக்கேன். பிசியில் மட்டும்தான் ப்ரொமோஷன் போல, சோனிக்கு காசு நிறைய கேட்டிருப்பான் போல. பிஎஸ்ல வந்து அது பிரிட்ஜஸ் எனர்ஜின்னு இருக்கு. அப்போட டிஃபால்ட் எவ்வளோ இருக்கு? கேபிள் இருக்குது. PCL promotion. Jack. Hi. It's Will. I guess you're in Thailand by now. Not sure if you even still use this. Hey, Ryzen. It's good to see you. Remember how to do this? What's wrong? Toto. First love puna. That's my signature. First love. You made this? First love. I've never even been here before. First love என்னன்னு கேக்குறியா? That woman in the picture is you, isn't it? புரியல. First love பண்ணிருக்கீங்களா? எங்க ஸ்கூலா காலேஜா? 1999. School. I was 8 years old. Coed. Playing in my backyard, and a woman approached me, told me she was from the future. She gave me very specific details of events that would come to pass. இந்த பாய்ஸ் ஸ்கூல்லையா படிச்ச? ஆமா. She gave me this. புரியாத தான். Filled with dates, events, proof of பக்கத்துல நட ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல். It was you. எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? வெளியடிச்சு ஒன்று போய் சைட் அடிக்க போகணும். நான் மட்டும் ஆட்டோக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நம்பர் மாதிரி இல்லையே. நான் பண்ணுறோட மிஸ். சொல்றான் பாருங்க. They can't be changed or undone. Beth. When we step in that time machine, you will நல்ல ஓவல் கிரஷா உங்களுக்கு. லவ்வா கிரஷாவா? ஸ்கூல்ல படிக்கல. சொல்ல மாட்டேன். If you're that sure about how all this works, ரகசியம். டிக்கே ஷாப். अच्छा ஷாப். Scanning bridges ID. கரெக்ட் ஆன போறான் கட் பண்ணிட்டு ரைடு. கஃபிங் கழட்டி போட்டு உட்காந்துருக்கா அக்கா. எக்கோ. Hey, Sue. Thanks for leaving. Got something for me. These are they still work as a terminal, but I've added them. I was able to redesign it for the ground up. Jack. That's right. Cord cutters. I guess you're in Thailand by now. I'm not sure if you even still use this. I should explain. I don't like BTs are connected to the others.
That's right. Been under a lot When of those pressure. boards bring a matter of power There's into some things I should tell the you. anti-affairs, I'd like to make it right. Just call me. but just as they've been there, as your blood does problems, it can be used to cut the BTs. So I've added that function. BT கார்டை கட் பண்ணலாம். Turns to the PT கார்டு பண்ணுமா? the BT, the void. BT கட் பண்ணலாமா? BT வருதுல்ல, அந்த இதை கட் பண்றதுக்கு ஏதோ கொடுக்குறா காஃபின்ட்டுன்னு. அல்லாட்ட ஒர்க் பண்ண These things can come and goes. If you can get close enough for them. அது போடுற அவங்க நோட்டீஸ் நான் பக்கத்தில் வரும். வாய் பற்றிக்கிட்டே போகணும். வாய் பற்றிக்கிட்டே போனால் போட்டி வராது. ஏன் அழுவுறா? அழுவாத. But the card connecting us, sir. Oh, the குழந்தையோட இதை கட் பண்ண போறாளா? Notebook was full of dates, events that would come to pass, instructions. Her entire existence was formed out of those pages. Yeah. The same thing when they're gonna leave it. Even though she's already with. Truth is, she's not with me. No way. Oh. The attack and everything. But No. That part was true. My ovaries can't produce Still getting used to that. and Lockman has struggled. Don't expect to. Long story short, neither of us can have children. Sorry. All right, all lights are green. Who is it? My sister, different. Lockman wanted a child. Someone to carry her genes. Okay. She fell in love with another member. He died in an accident. Mm-hmm. She was devastated, of course. As was I. Back then, strong emotions like that, I could feel hers and she could feel mine. And I sensed her desire to join in. And then I needed her to have a baby. Mm. We took one of Lockman's eggs. கண்ணாலே பேசுவாய் அவ்வளோ. And I carried it to term. புரியல. மாமாவோட தங்கச்சியோட எக்கை எடுத்து அவனோட ஸ்பேம் கூட ஃப்ரீஸ் பண்ணி இவளோட என்னடா குழப்பறீ? It's ready. போயிடுச்சு நமக்கு. Actually functioning. எனக்கு இது கதை தெரியும் தானே. அடுத்த ஸ்டோரியே ஒரு குழப்பமான ஸ்டோரினே. இவளுக்கு வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு இருக்கும்ல அந்த ஓவரி வந்து ஃபால்ட் ஆகுமா, இவளோட தங்கச்சிக்கு வந்து யூட்ரஸே ஃபால்ட் ஆகுமா, ரெண்டு பேர்த்தாலையும் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது. அதனால வந்து அவ தங்கச்சியோட அந்த ஓவரியை எடுத்து அவன் ஒருத்தன் லவ் பண்ணால அவனோட ஸ்பெர்மை எடுத்து ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஓவரிக்குள்ள செட் பண்ணிட்டாங்க. நல்லா பண்ணிருக்கீங்கடா. That was the wrong door. குசுபு பாரு புஜிமா. You changed the date. Where is she? Where is she? I had no choice. I couldn't let you take the countermeasure. It would put our entire plan at risk. I already called Monarch from the terminal. They're on their way. It's over. We need the countermeasure to run the lifeboat. அதில் ஒரு சில டைரக்ஷன் உங்களுக்கு புரியாதுங்க. கிளைமேக்ஸ்லாம் ரொம்ப குழம்பும். அவன் எடுக்க வரவான் அப்படியே புரியுது. I'm gonna follow through the plan. Tie her up and get as far away from here as you can. கோச்சிமா கேப் சொல்லி கொடுத்தோம். Don't worry.
Do it. நான் போர்டில் எப்படி கம்மல இப்போ குழந்தைய திருப்பி அந்த வேர்ல்டுக்கே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. குச்சோ மாமா கழுவுறாங்களே. ஐயோ திருப்பி நான் தான் தூக்கிட்டு போகணுமா? Your first சினிமாட்டிக்ஸ் journey போட்டு back in கூட்டிட்டு போங்கடா. time, 2010. This is where our notes get hazy. You know how it ended. Your goal when you arrived sure? was to retrieve the You countermeasure. might be My claustrophobic goal had after to you're wait done. because I wasn't alone. Probably fine. No seconds here. What's going on here? Since when did Will run a graffiti workshop? Sense of the world. None of this crap was here in 2016. It's locked. I gotta check out that gunfire before I go anywhere else. Look at you. What the? Someone's in here. My name's Entanglement. Okay, so let's go. Beth? எதுக்கு அவளும் நம்ம கூட நடந்து வரலாமே? எதுக்கு நான் புரியல எனக்கு. What happened to you? ஏன் உங்களுக்கு கால் இல்லையா? This is it. There's no turning back. 55 கிலோ இருக்கா அப்புறம். சவுத் நார்த் சிட்டிக்கு போனோம்னா பைக் எடுத்துடலாம். இங்கிருந்து வந்து Dr. Emerald sent me to the future. I fought for months trying to find a way to get back. எவ்வளோ 466. I wasn't the only one. இது வந்தோடனே மழை வேற. ஆண்டாண்டா I followed him back. He set William's machine to 1999. First possible exit point. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! It's okay. Hey, it's okay. It's okay. I'm on your side. Who are you? I'm Beth Wilder. There's some things you need to know. You're the reason I built the killer. And you've been here ever since. 11 years. Why? Why didn't you come back? இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். We should get ready. We don't have much time. She had Shift changed. in the There was a weight in her eyes. She was hiding something. She always was. ஒரு கீபோர்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டா. ரெட் கியர். கியரா? ரெட் கியரோட ரேசர். ரேசர்ன்றா 11 years. ரேசரே போட்டிருக்கான். கரேஜ் கரெக்டாக இருக்கும். I'll
unlock the door. So where's Will? Run, Sam, run. The countermeasures at Williams' workshop. Sam actually real தெரியும்ல. Then that's where we go. Sam real. The character. Yes. That was the plan. இப்போ சார்ட்டில் ஆமா. அதோட ஒரு ரியல் லைஃப் கேரக்டர். அவரோட ரியல் லைஃப் வாக்கிங் இது வச்சிருப்பாரு. We should go see Beth. My supplies are upstairs. We'll need to get them. There's so much you don't know that you never saw. I gave up on the idea that you would ever come. நான் எதுக்கு பிடிஆருக்கு உட்கார்ந்துடல. ஈஸியா எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டேன். I told you once our fate is already laid out for us. I still believe that. More than ever. I'm just worried what that might mean. It means we finish this. நான் இப்ப ட்ரக் எடுத்தா இவ்வளவு எங்க உட்கார வைப்பான்? உட்கார வைப்பான். பக்கத்துல இடம் இருக்குல்ல. Take whatever you need. இடம் இருக்கு. திருச்சி உட்கார வச்சுட்டு திருப்பி கட்டி தூக்கிட்டு போவானா? That's a little drastic. My time here is done, Jack. I have to erase my presence. அப்போ எல்லா கார்கோவையும் பின்னாடி தானே ஏத்துவான். இவளை எங்க ஏத்துறாங்க? I can't imagine what happened to you. Planning When you bridges. entered that machine, I wanted to go after you, but I didn't know where Sophia sent you or how to find you. You made it here. It's all that matters. You followed the plan. Whatever happened to you, change it. We can fix this. Don't. South North City. We can undo this. You still don't get it. It can't be changed. You okay? No matter what we do, the pieces fall in all of the exact same places. வாரக்குள்ள பெட்ரோல பேச மாட்டறா. ஏமா மாமா? And over. I can't just sit back and பேச do மாட்டறாயா? Let go. Jack. Boy. You have to let go. ரொம்ப பயப்படுறா போல. ரொம்ப நாளா உள்ளே இருந்து. The end of time. That is where she sent me. I was there. I've been fighting this fight my entire life, and I saw us fail. The lost cargo. I saw where this leads. ஆச்சரியமா இருந்துச்சுன்னு. I just don't know. Halo 2. Halo 2. Halo 2. High graphicsல 60 FPS ஒரு. என்னோட லேப்டாப்ல. பிசில. கரெக்ட் ஆட வேண்டியதானே ஜாலியா. ஆனா கேம் குழப்பம்ன்றாங்க. சரி. Definitely yes. 4060 வாங்கிட்டு போணும். அது ஒரு ஒர்க் ஆக மாட்டல. சப்போர்ட் ஆகணும். சரி கிளம்பு. ரொம்ப பேச வேண்டியது. Sophia. Daring dolphin. பைக் வேண்டும். பைக் கார். ஓகே ஆல்ரெடி ட்ரக் இருக்கு, எடுத்துப்போம். ஜிபியோட ரிமோட் வேற இல்ல. 100% இருக்கு சவுண்ட். I don't know a fraction of how Beth went through, what she experienced when she saw the end of time, how அப்படியே உட்கார வச்சிருக்காயா? பிரிக்க கூட இல்லையா? followed by 11 years of living like a ghost. அப்படியே unknown had laser focus. This Beth. பெரிய துணி மாதிரி போட்டு மூடி இருப்பானே மூஞ்சி வரைக்கும்.
அப்படியே உட்கார வச்சிருக்கான் இந்த துணியோட. நல்லது. But the countermeasure, the one thing that could set things right, was waiting for us at Will's workshop. இங்க போய் இங்க இருந்து அப்பா எவ்வளவு பெரிய ட்ரிப்பு. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போகணுமா? In 2010, Monarch didn't own the இங்க area இருந்து yet. 2807 மீட்டர். After because of what happened with you. 2807 மீட்டர். We knew William was building something new in his எங்க workshop, இருக்கான்? and we knew it must be important. We were monitoring the place. இங்க இருக்கான். Yeah, Beth knew about your presence. இங்க She போனோம்னா done ஒரு spying on her கடை own. இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We came over the rooftops to avoid detection. Does Will know we're coming? மணி எவ்வளோ? No, 6 மணி he ஆயிடுச்சா? doesn't. ரொம்ப சீக்கிரமா போகுது டைம். Whoops, sorry. From this point on, we may be in their sights. We need to be quick. Hey, Will? He's not here. I made sure of that. What? Why? He's the only one that knows how to use the countermeasure. Which is why he needs to be kept safe. In case things go bad. Fine. We get the device, then you lead me to my brother. Hey, Riverboard. Now, where do we find this thing? Will said he secured it inside a safe. Somewhere in the building. All right, well, வந்துட்டாங்கல்ல. where did that safe? என்ன டைம்? அடக்ஸ்ல இது புள்ளோட பிச்சி. The device wasn't there. என்னன்ற? It must have been at once. நீங்க ஒரு பிச்சி கட்டி அட வண்டியில போலாம். But it must have Sure. worked at some point. பிரிட்ஜா? Maybe I can அதுக்கான find பிரிட்ஜ் it கட்டு. that's working. கத்தலாம் நல்லா பெருசா முடிச்சிரும். அதுக்கு அந்த ரிசோர்ஸஸ் வரும். இந்த கோல்டு கலர் இருக்குல்ல கை அது இது எங்க Door's போறது? locked. தேடுங்க. Knowing Will, that's where the safe is. இங்க தேடுறதுக்குள்ள நான் டெலிவரியா முடிச்சேன். கேம் முடிச்சிட்டு சொல்றேன். நல்லா இருக்கும். This must be where he built The it. fracture is gonna happen because of what I did. இவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா நல்லா தான் இருக்கும். எல்லா இடத்துக்கும் ஃபுல்லா ரோடு போட்டு Witnessed flashes through time. நல்லா தான் I இருக்கும். assume pieces of that puzzle had come together since. And some are yet to come. அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற நேரத்துல வேற கேம் ஆடிடலாம். Locked out again. Where was the fail-safe switch? Follow the wire. Which one was it? இதுல கேக்குதா? கேக்குது. ஸ்டாண்டிங் ஒன்னு. Emergency shutdown initiated. பார்க்க முடியுமா என்ன? எங்க காட்டு? ப்ராடக்ட் இன்ஃபோ போயிட்டு லெஃப்ட் ரைட் சைடு கீழே பாருங்க. எப்போ ரிலீஃப் ஆச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும். அது கீழே இருக்கும். நிமிஷம். I built a goddamn time machine. Remember to keep a piece of shit door unlocked. 70 GB. 70 ஆமா. extending to 92 GB. There we go. 92.80 GB. எப்படி டேரக்டர்ஸ் கட்டி ஓடுதோம் இது ஓடுதோம். ஆமா. பிசில 100 GB போட்டுருக்கோம். எப்போ கன்சோல தான் அடி போடுறோம். Where was the fail-safe switch? Follow the wire. Which one was it? Blue? Or was that the emergency shutdown? There's some things you need to know. I knew I should have labeled the wiring. And open sesame. Emergency shutdown initiated. Shit, ass, fucking goddamn it. Yellow wire, I knew it. I built a goddamn time machine, but I can't remember to keep a piece of shit door unlocked.
It was all there on the board. The details of his downward spiral. His work consumed him. It became some kind of desperate obsession. He was never the same. 11 years. Building this thing was his life for 11 years. Yeah. Shit. Locked out again. Where was the failsafe switch? Follow the wire. Which one was it? Blue? நார்மல் வெர்ஷன்ல இந்த ஆன்லைன் பிக் இல்ல நார்மல் வெர்ஷனுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இதில் கொஞ்சம் ரூட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அப்புறம் பிபிக்கு ஸ்கின்னு அந்த பாட் இருக்குல்ல அதை நீ கலர் மாட்டலாம். அப்புறம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, ரூட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். ஃபைட்டப்போ இந்த பிபி ஃபைட்டப்போ தூக்கி போடுறான்ல அதெல்லாம் இந்த டிஷர்ட் தான் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு நினைக்கிறேன். While I was staying here for this fresh fire bridge, the makers got it. There we go. Still hear the crack going up here. I've been scared to death of bridges ever since. And yeah, I know that must sound considering I'm a lawyer. I'm scared of it. Locked out again. Where was the failsafe switch? Damn. Follow the wire. Which one was it? Blue? Or was that the emergency shutdown? Oh, shit. I knew I should have labeled the wiring. And open sesame. Emergency shutdown initiated. Shit. Ass. Fucking goddamn it. Yellow wire. I built a goddamn time machine, but I can't remember to keep மழையை ஏறுவானா? பாட்டு போடுறான். You're the only one who can stop it. There's no theoretical groundwork. It could take even years to build. And it will. We'll fix it. Sweet and play and stay there. Stay. எக்ஸலோட கேமில் கிரெடிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும். கிரெடிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 3 மணி நேரம் கண்டுட்டு மூணு மணி நேரம் கட்சினா ஓடுமா? ஒரு மணி நேரம் கட்சி 1 hour 1.5 hours. கிளைமேக்ஸில் ஒரு பாட்டுக்கு மட்டும் காப்பிரைட் கிடையாது. காப்பிரைட்டே வரலன்னு நினைக்கிறேன். There's some things you need to know. You're the only one who can stop it. No.
அவ்வளோதான் போட முடியும். சேர்த்துட்டான். Door's unlocked. He didn't leave the code. But I can crack it. I just need some time to... Somebody's here. It's Monarch. I knew it. I knew they'd find us. I'll take care of it. Just get that safe open, stay inside. Yeah. Okay. You'd been spotted the moment you arrived. You never had a chance. You were on a suicide mission. Yeah. I wasn't gonna lie down and just give up without a fight. Not then, not ever. This is Trojan 1 approaching workshop perimeter. Over. Remember, orders are to take her alive. Monarch actual... Stop right there. Where's the girl? Hey, hold on. Take it easy. He's got a gun! Open fire! மலையை ஏறிக்கொண்டிருக்கிறேன். பாட்டூர்லையா? பாட்டு முடிஞ்சு போச்சு. செத்து போயிட்டேன் பாட்டு பாதியில். இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக குறையுது. மலையில் ஏறனால அந்த இடத்துல வந்துட்டேன். இப்போ எப்படி போகிறது நான்? அம்மா மாமா செத்தா. திரும்பி போயிட்டாடா வர முடியும். Right. Get out of my way. Here we are again. Exactly where we left off years ago. Hand it over. I said, get out of my way. Gotta get back in. கொஞ்சமா ஸ்டே ஸ்ட்ராங். முடியலண்ணா. Give me the device. எக்கச்சக்கமா குறையுது ஏறுமாடு. We can survive this together. You know it can't be stopped.
I can see it in your eyes. You know this. What if you're wrong? Ay, bomba. We failed. We Wait, created Sarah Ground Montana Zero. Nagura. Caused everything to happen how it always did. Every piece falling into place. Except one. The blast sent you through time. Brought you back to 2016. The same exact time from which you left. Something anchored you there. இப்படி ஏறலாமே தெரியாம போச்சு இவ்வளவு நேரம் We need to know பொறுமையா how you போயிடுறா did சாமி this. You think I wanted to come back? I was pulled away. Everything I came மண்டை for was அப்பவே still back சொன்னான் நேரா போக முடியாதுடா சுத்தி தாண்டா போ சொல்றது அப்படின்னு யாரை கொண்டீங்க? யாரை கொண்டீங்க? யாரையும் கொள்ளல பைக் ட்ரக்கு தான் போச்சு. ட்ரக் ஆக்சுவலாக இதில் இருக்குண்டா இந்த பில்டிங்கில். இந்த பில்டிங் போகணும்ல இந்த பில்டிங் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போற வழியில போச்சு. அதான் சொல்ல உடச்சி போன ட்ரக்கை எடுத்துகிட்டு போய் குட்டிங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணி தருவான். எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும்ல. ட்ரக்ல இருந்து கீழே விழுந்து செத்து போயிட்டான். ரைட். திரும்ப எந்திரிச்சு வந்தவன் ட்ரக்கா காணும். மாமா மட்டும் கொடுத்துருக்கா. மிஸ் பண்ண இருக்கும். எங்கே எடுத்துக்கலாம் கேட்குறோம். நல்ல விஷயம். நடந்து போங்க. நடந்துதான் போயிட்டு இருக்கேன். வேற வேலைக்கு இல்லை. ஐயோ பாவம். அவருக்குள்ள சாம்ஸ் தருவான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 1000 மீட்டர்கள். Serene had the countermeasure the whole time. எல்லா கேர்ள்ஃப்ரெண்டையும் கேர்ள்ஃப்ரெண்டு கொண்டுருவீங்க. A rash decision. ஏன் தெரியல. You claim Beth Wilder's death had no impact on your behavior, but Like I said, I barely knew her. So, what you did next? It wasn't personal? No. என்ன மூடிட்டே வரா அக்கா. சரி இப்ப கண்ணாடி போட்டிருக்கா. கையை கட்டி இருக்கு. கண்ணாடி கீழே வந்துட்டா என்ன பண்ணுவா? எடுத்து தர சொல்லுவா. இல்ல விழுக மாட்டேங்குது. குடிச்சுக்கிட்டா வேண்டா. I don't have much time left, I know. I spent 17 years working it out, planning it, building Monarch, because I knew what was coming, and I knew it couldn't be stopped. But what I've built has been turned against me. What is the point in saving them if I can't trust them? I'm slipping away into pain and rage. The sickness is accelerating. Here you are. CFR. Extra buddy. Control fill. But I have harnessed its power.
நீங்கள் நடக்கிற மாதிரி இருக்கா? And with it, my plan அந்த இதெல்லாம் இல்லை. with it, I கார்கோ will keep the lights போது on when the world goes dark. அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. Mr. Serene, sorry to அதுவும் disturb கையில் you, sir, but தூக்கும்போது I have மட்டும். that cleanup report on Dr. Kim's lab you wanted. Meet me in my office, எப்படி soldier. கண்ட்ரோல் வெயிட் அடி I'll be போகுது? there to seal the CFR chamber. மொத்தம் ட்ரிகர், அந்த ட்ரிகரோட சொல்றது ப்ரெஷர் பண்றது வந்து அவ்வளோ தானே? ஆகும். ஆமா, My treatments all gone. நான் கூட நான் தான் தூக்குற மாதிரி நடிச்சேன். First things first. Seal the chamber. ஒன்று கடிக்கும் போது தான் அதே தான். CFR has been secured. அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய அந்த I'll be right there. ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டே வரும். Serene out. The soldiers know how close to the end I am. என்ன இவன் முன்னாடி ஒன்று கடிக்க மாட்டானா? I'm afraid of ஆமா, அடிக்க மாட்டான். becoming the enemy. பொம்பளை போட்டா பொம்பளை பின்னாடி தானே திரும்பி இருக்கு. எனக்கு முட்டிக்கிட்டு வருது. For the plan. சாமன்றாலே வேற. I don't know who to trust anymore. Sophia Amaral. She wanted to activate the lifeboat before it was ready. She wants to sabotage my operation. Who knows what she's told Jack? Who knows how long she's been working against me? Sir? Be right with you, son. Report. ஏறி போகக்கூடாதுன்னே வச்சிருக்கான். You ordered us to search the demolished lab. Your treatments were destroyed, but there was one left. The casing appears to be broken, but it's all we could find. மழை உச்சியே வர மாட்டேங்குமா? வந்துட்டம்பா. ஒரு உச்சி தான் வருது. தான் வருது. But it's damaged. Is it safe to use? குடிக்கிற ஜூஸ் குடிக்கிற. Sir? I didn't catch that. Or is it a trap? Another betrayal. கண்ணன் தெரிய மாட்டேங்குது. The treatment will make me weak. பனிப்புயல். Is that what they want? பனிப்புயல் இந்த பிடி கர்மா வேற. பிடி கர்மா வேற. எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்குப்பா. You have all betrayed me. Assured my downfall. And now I will assure yours. நான் பிபி கொஞ்சம் கத்தாம இருமா. Chaos. It's falling apart. 1000 மீட்டர் எவ்வளவு கடந்து against me. They're fighting each other. மாதிரி போகிறோம். Sir, are you all right? இங்கிட்டு வேண்டாம், இங்கிட்டு போ. Sir, you ordered us to go through Dr. Kim's lab. Find what we can. Who are you working for? You, sir. What the fuck? Roll it. It could be any of them. I need to be careful. Steam எங்க போட்டுருக்கோம்? Redbush swimming pool. Steam எங்க போட்டுருக்கோம்? ஒரு கிஃப்ட் எடுவோம். அந்த ரிமோட் லைட் டுகெதர் அதெல்லாம் போட்டுருப்பாங்க. அது கீழே இருக்குங்க. அதுலயும் இருக்கும். ஆமா. பெரிய ஆள்தான்.
ரிமோட் பிளேயர் இங்கே சிங்கிள் பிளேயர் ஸ்டீம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஸ்டீம் க்ளவுடு இங்கே சொல்கிறீங்களா இது எல்லாம் போட்டிருக்கல சிங்கிள் பிளேயர் ஸ்டீம் க்ளவுடு ஃபேமிலி ஷேரிங் கேம் பேர் போட்டு இதுக்கு மேலே டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டிருப்பானா டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்குது கீழே வந்து ரிமோட் பிளேட்டு பகர் அதெல்லாம் இருக்கும். அடிஷ்னல் நோட்ஸு ஓகே திரும்ப கேம் பட்டி போட்டுருவேன் அங்கேயா கேம் பட்டி போட்டுருவேன் அங்கேயான்னு இருக்கிறேன். கேமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே ரிமோட் பிளே என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கான் பாரு. அதான் போட்டிருக்கோம் அதுக்கும் கீழே பாரு. சிங்கிள் பிளேயர் எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலர் டுவல் சென்ஸ் பாரு. requires agreement to a third party. Requires agreement to a third party போட்டிருக்காட்டுவா. ஆமா போல ஊக்கம் எல்லார் பிளேடுக்கு போய் பாரு போட்டிருக்கான். இதுக்குதான் ஊருக்குள்ள ஆடினார் அழகுராச்சா. அடேங்கப்பா தீவிரம். இது நல்லா இருக்கா? டியூன் நல்லா இருக்காண்டா. ஏதோ டியூன் டியூனா டியூன் அவேக்கிங் போலீஸ் வச்சு வரல. Obvious the city's going crazy. The entire world. I can't even keep up with the reports. Listeners, you really want to stay indoors? Don't go outside. We don't know. Time was broken. Working out of sync. The city was in a state of chaos. DB suffering from RTX near right. The end of time was closing in. And you still believed you could fix it? The solution was inside Monarch. A countermeasure. The CFR, as Monarch knew it. The key to the lifeboat protocol. Monarch's survival plan. But that didn't seem to matter to you. I had a better plan. No, எந்திரனோ படிக்கவே போறியானோ. ஒரு மனுஷன் பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி சரிக்கின்னு இருக்கான். என்னால் முடியும் சாமன்றான். சேவ் கம்ப்ளீட் குட் ஒர்க். டே ஓடுப்பா. இந்த ஒளி தெரிகிறதா? ஒளி தெரிகிறதுன்னா நினைக்கிறேன். காலம் எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா பேசியிருந்தா இவ்வளோ கஷ்டம். இங்கேனா வந்து வில்லா கட்டி வச்சிருக்கான். யாரா GTA வர அந்த ஒரு கற்பானை அவன் வீடு மாதிரி ஒருத்தன் கட்டி
GTA 5. ஏதாவது கார் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல. என்ன இடம் இது? இப்படியா வந்தப்ப பார்க்கலையே. பிரிட்ஜஸ் Charlie. You're here for the CFR, right? The countermeasure. அஜய் Cute. நான் ஸ்பேம் பண்றதை தவிர வேற ஏதாவது பேசுமா? பிரிட்ஜஸ் தான். Do you remember your own birth? எனக்கு எப்படிமா ஞாபகம் இருக்கும்? Conjoined twins. அச்சோ, மாட்டுற மாதிரி சுத்தி இருக்க வேண்டியதானம்மா. Your pain was my pain. When you listen to great, you. Somebody call it the kind of united and happy. During despair. Yeah, each just for us. Sad. Yeah. என்னாச்சு, சாக போறாளா என்ன? சாமன் இருக்கா? Yeah, each just for us. When we shared private area. We say, if Cupids, we can go home and run and bring and share. So I wanted it out before we have Ryzen, which is never maybe everything. Your house and everything. Make சாவுதானே. வந்துட்டம்மா. எவ்வளவு நேரம்? It would be about bringing them in. Getting shared. And we can change them. When it's all for me, showing yourself. We feel against the Cupid society. After the attack in the birth, everything changed. For the first time in my life. And I feel like that. I can feel everything.
Thank you. And I feel again. Please. Sorry. எவ்வளவு குழப்பமா இருக்கு இந்த பூட்ஸ் பேந்து போச்சு. வேற பூட்ஸ் இருக்கா? ஒளி தெரிகிறது. You're getting sad. Sad, appreciate something. I'm waiting for you to go. Oh, wait. Well, bad for religions. Decontaminating symptom. Rest is advised. Footwear condition. Replacement is advised. இவ்வளவு நேரம் போராடி இப்பதான் மாமாவையும் அக்காவையும் சொல்லி சரி அப்படிதான் பார்த்துவோம். எனக்குலாம் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு வெரி ஈஸி. ஹார்ட்லி இப்படிதான். நீங்க நீ எதுல ஆடுனப்பா? நார்மல். ஓகே. Okay. Eating effects of Cupid. I couldn't say Bertrand.
But you can say power in the look here. ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட்லாம் இருக்காடா யூஸ்ஃபுல். இன்னும் நல்லா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு இருக்கா? சாரி, ஐ மீன் ஸ்க்ரீன் ஷேர் இருக்கும். டிஸ்கார்டு கனெக்ட் பண்ணா பண்ணலாம். என்ன செத்துட்டா? மாமா செத்துட்டாளா? ஆமா. நம்ம ஒரு மாமா சாவா யாருன்னு தெரியல. கண்ணாடியா இல்லை பியூட்டியா? மலிகினா செத்துட்டா. லாக்னே உயிரோடு. I was getting closer to the countermeasure. Paul had the key to fixing the fracture all along, but he didn't see it. There was nothing to see. He believed the fracture couldn't be fixed. That's why he used the countermeasure, the CFR, to create the lifeboat. Thought she'd severed our bond on purpose. She'd stolen our child from man. I fixed her Cupid like she asked. What the fuck is that? Limiter should be functioning properly. There is one thing. Hey, guy. You in there? The one that I looked I'm locked out. I'm pretty sure someone's tweaked it. Either that or January's reason. So you rewrote your code. Rewrote might be overstating it. Let's just say it was like the latest version of it. Yeah, because of it. I was really reunited with could be we found our culprit already. She died beneath the rubble. Her child suicide. Her car passed over to the other side. Her colony found. She knew all of this. It's magic and lives. And nothing to see anyway. Shame she could use her favorite invention. She did that. Keep me in her brother's name. I can hear you. Dr. Amaral was the key to Paul's survival. So why was she killed? Serene believed she was working against him, wanted him dead. I wonder who made him think that. I need to access that sky bridge. Yeah, no problem. Just
a sec. But you better keep an eye out, Joyce. That thing out there, I don't think it's gone. Okay, off you go. Well done. Monarch was scrambling. Paul's empire was falling apart all around me. I'd never seen anything like it. Thanks to you, Edge But Paul had. That's what he was preparing for all those years. யூஸ்லெஸ் போட்டிருக்கீங்களா He didn't do a very good job. ஸ்டெல்லாக ஒரு டெமோ இருக்கும் அடிப்படுறேன் Together, we might just make it. டெமோ இருக்கும்ல அடிப்படுறேன் டெமோதான் இருக்கும். There's something else you want to know. We've been studying the data you claim to have. சத்தியமும் சொல்கிற இப்போ ரேடி அந்த கேபிட்டு Paint a complete picture on its own. சிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது டெமோலையே The munitions we can identify. Everything seems to indicate that battle for a hundred பெருசாக years அப்படி ago. வச்சுக்கணும் For one, to be precise, it wasn't a dream. It wasn't an hallucination. Maybe you were spirited away to another dimension or something. வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேர்ல்டு வார் Turned into a battle. But munitions are shaped by the will of the people that inhabit them. Perhaps our good will offer a rational explanation. Each is already specialty. சொன்னீங்களா Fortunately, he's still outside the carbon network. கதையை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். சரி கதை சொல்லுங்க They had a time machine here. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேர்ல்டு வார் 1ல இருந்தான். Brought the university core. யார் சாம் தானே It's Paul's machine. ஆக்சுவலாக சாமோட அப்பா போட்டிக்கலான்றா சாமோட அப்பா தான் அந்த வருவானே பிபி அவனா. ஓகே அது உங்களுக்கு தெரியல போச்சு ஓகே சாமோட அப்பா உண்டான் பட்டு அவன் பேர் வேற வாட்டர் பீச்சஸ் வச்சான்ல இவன் பேர் சாம் பார்டர் பீச்சஸ் சாம் பார்டர் பிரிட்ஜஸ் ஆமா. அவனோட பேர் சாம் பார்டர். பிரிட்ஜஸ் வர சாகும் போதே சொல்லிருப்பாளே நான் உன்னை எடுத்து இங்க பிபியை காணோம். What the fuck? Was that Hatch? Look for this. The witness. Roger, report me here. ஓ இந்த வேலைலாம் பார்க்கறாளோ. There's a possible hazard. Repeat. Don't Hey, Charlie. didn't come all this way. Decisive. Your beloved BD is a serious issue. Let me just unlock that bad boy. ரைட்ரா. He's got access to the CFR chamber from his office. I'll meet you there. Episode 6 Dead Man. You may recall me explaining that these incubators You want to connect hear? BBs via the carbon ஒரு ரெண்டு network எபிசோட் to their still mothers back at ஒரு HQ. எபிசோட் Quite literally, bridges this one and தெரியல the other ஞாபகம் side. இல்லை Their place is not here with us, nor with the ஆல்மோஸ்ட் people வந்துட்டீங்க over there. They belong precisely greater affinity, one or the other. But BB-28 has been leaning further and further towards the world of living, towards you, Savior. My office alarm went off. Is that you skulking Okay. around, Jack? Fuck you. I'm done playing games. I'm here for what you stole. Yes, of course. The CFR. Sam, If you understood Baby's just how tool, much depended on not a that, human being. you'd leave it alone. But I know Rich, yes. you don't Baby, care. no. You're right. I don't. Right. And it looks like you're not here to stop Taking me. it back. Yes. This weapon Yes, is everything will transforming play into a out living as it has being. to play out. It's gaining weight. Its brain activity is I'll see you very increasing. soon, Jack. It's accumulating memories. BB-28 is becoming self-aware, becoming an actual child. Sound like a problem to me. It's hardware, son. Manufactured for a purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing them, which hardly matters because at this point, it'll cease functioning within a couple of days. Cease functioning?
That's right. Not even the pod will be enough. It'll be bricked. Oh, no. We reset it. You'll have to leave it with me, of course. I'll Follow பண்ணிடுவேன் திரும்ப கொடுத்துரும்போ then an operation to connect it to the other side. Think of it as a little tug to correct its alignment, to put it back where it belongs, right between the living and the dead. But like I said, you'll have to be without it for a while. Daddy. Of course. One catch though, the surgery may erase its memory. Erase? Oh, forgive me. Relax. The BB will still function as intended. You just have to trust me. Come on. வரமாட்டேன் I'm telling you, it's like a game. Just like me. வரமாட்டேன் I was already filthy trip with a beach, but now your BB has an instant to injury. போறான் குளிக்க போறானா தூங்கிட்டாரியா தூங்கிட்டாரா பேச்சு மூச்சே காணும் Countermeasure was Paul's prize. Everything he built was based on Will's device. His plan depended on அவனை போய் கொல்லானா it. You better believe I look forward to ஆமா taking it from him. பிபியை புடிங்கிட்டு போறான் சர்ச் பண்ணதானா திரும்ப தந்துடுவான் ரிசர்ச் பண்ணவா அவன் மொத்தமா டிஸ்மேண்டில் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கான் ஓ வந்துருச்சு அது ஆக்சுவலாக உங்கள் பிபி எரிக்க போகிறாங்க கொடுக்கணும் Paul was a powerful man, the leader of an empire. டேய் என்னடா கூட குளிக்க வர He டேய் was a dying man. குளிக்க போனா கூட வராயா ஓ ஓகே 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 இவங்க பேசுறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உள்ள வந்து பிரச்சனை சொல்லுவான பிபியில் இறந்துடல Keeping Paul alive, but reading through their exchanges, there was something பேபி very professional going on. அந்த வேர்ல்டு கூட கனெக்ட் ஆகிறது Place to பார்த்தா comment on. ஹியூமனோட இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அது க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கும் அதனால அவன் வந்து இது பண்ணலான்னு You're not supposed to be wearing that. Technology bad, yes? But obviously, the experiments are being secret on the direct orders of President The BB-40 Central is solving the mystery of the death Thank strategy. God. Shit, that's been real bad. Oh, she Here, put Charlie. the eggplants for it. Yeah. Let me get this door They open. weren't designed just to be BT detected. She wanted to incorporate them into the guard detector to facilitate travel in the region. But none of her plans ever came to fruition. And now There you BB go, Tech Joyce. has fallen into Hope you know what terrorist the fuck you're hands. doing. Yeah. Me too. Style its part of this. I'm afraid to find out. I don't know how long we'll be working. I don't even know his real It took 11 years for Will to build the countermeasure. Beth died for it, and I knew it could fix the fracture. This fucking thing. The problem was, I didn't have a clue how to use Right. it. Sorry. The only person who did Anything that we was had dead. protected is classified. Monarch had a way of getting to him before that ever happened. As far as I know, the director is University the only time one with clearance.
We've got the core The here. cargo network presents a new opportunity. Can we go or what? By compiling I need to fragmented get to the data chamber in above. the public domain No from all problem. across the Got a way country, up right here. I might be able to Thanks piece for the help. together a little No biggie. puzzle. Make it count. Yeah. You're not Careful, coming? Sam. No, I gotta get back down. அவனுக்கு நல்லவனும் கிடையாது. Get back to. விட்றா. Good luck, Joyce. Yeah. Well, Sam, you're a இது good லாஸ்ட் sport. ஹவர்ஸ் ரெடியாக இருக்கா? Why are you going up there anyways? Most of us Short version. ஆட் ரெடியாக இருக்கா? I gotta go back in time and save my brother. ஆடணும். பிஎஸ்ல ஆக்சுவலாக ரீமாஸ்டர் தான் இருக்கும். Whatever. Yeah. You don't have to tell me, I guess. Mhm. போயிட்டு வரியா? யாரு வராங்க? Core of the time machine from the universe. Hooked it up to his own machine. It was part of his sick desire for சரி. control. But that gave me one last shot at fixing சரி. things. I could go back. Maybe get to Will before Paul killed him. சரி. And if I could get the countermeasure in Will's hands, maybe I could still turn ஆமா. everything around. ஏன் கதவு திறந்துதான் எனக்கு மேல வரும். வேற எதுவும் ஆகணும். கம்பெனில மட்டும் நடக்கிறே இல்ல. கம்பெனில மட்டும் நடக்கிறே இல்ல. ஓ, நான் அப்ப சம்பளம் முடிச்சாதான் மேல வருவேன். To find a way to get out of doing the law. ஸ்டீம் அக்கௌண்ட் காய்ச்சும். 6 BB, right? டீம் அக்கௌண்டா? ஸ்டீம் இருக்கு எவ்வளோ காணும்? எம்டியாக இருக்கு. உண்டா? No, you'll be வந்துருச்சு. doing the fixing. I'd never Bug managed report. without your help. Check the delivery terminal upstairs for the details. When you're ready, of course. சேர்ந்து இந்த காரில் செல் பண்ணிடுறோம் இல்லை இருக்குதுமா? நீர் வேணாம். நீ என்ன கலெக்டரா என்ன? நான் சொல்கிறேன் விட்டா காசு கிடைக்கும்ல. அதான் நானும் சொல்றேன். இப்போ ஏதோ இது வருண்டாங்க எக்ஸ்பியரான்னு தெரியல. தெரியலையே. சரி ஓகே, ஜாலியாக கேம் போடுங்க. நான் கிளம்புறி. ஓகே, பை பை. ஹாப்பி வாக்கிங். நான் கிளம்ப போறேன். அப்படியா? போய் என்ன வாங்கிட்டு வரணுமா? அப்பெல்லாம் வாங்கிட்டு வர. என்ன ஐட்டங்களோ